Hey there, citizen planners. Welcome to What's the Plan, the show about urban planning where we talk about the trials and tribulations of being an urban planner in the 21st century. I'm your host and city planner, Rashidul Hassan Dipan. Welcome to the show. Today's format is going to be a little bit different. Normally, I do a small introduction of the person we are going to interview and then directly go to the interview itself. Today, I'm basically going to start by reading a paper that I wrote when I was doing my master's in urban planning studies at Hunter College. It's about public participation, it's about knowledge and power, and it is related to planning from my perspective. But we defer to philosophers like Michel Foucault and Habermas to have an understanding of what that means. So once I've read that portion to you, we'll transition to the interview portion itself. The interview really is not an interview. It's an off-the-cuff interaction that I had with my brother, who is an anthropologist, and my cousin, who's just somebody fun to talk to. My brother's name is Mahmudul H Sumon, and my cousin is Shamsul Arefin. People endearingly call him Finn. So we talked about a lot of things as we were having this impromptu Zoom meeting. But at one point, I could not resist but ask my brother his thoughts on Michel Foucault and Habermas. And that's the portion that you're going to actually view today. And after this hangout session, I really found it fascinating how it ties to what I wrote quite a few years ago and the implications of it in the real world. I won't go to too much details on how it really applies to the real world, but I really felt like to have a better understanding of the conversation that I had with my brother and my cousin, reading this paper that I wrote a few years ago might be helpful. So without further ado, let's get to that. In 1969, Sherry R. Arnstein wrote one of her most influential articles titled A Ladder of Citizen Participation. The article offers explanation and criticism about the different levels and typologies of public participation and how they contribute to the planning process. To illustrate a rather complex relation between the government and the common populace, the author uses an abstract diagram of a ladder to show the different degrees of public participation. These ladders, while broken down to almost 8 sections, can be categorized into 3 major elements. It starts with non-participation, then tokenism, and ends with citizen power. Now, without getting too into the details of what it is, if I really have to simplify what it means for the audience here, it's really an element where you start with no participation at all, but then through various processes, as a citizen, you might hold more power in the planning process. It is assumed that this level allows planning to be truly tailored to the needs and aspirations of a community. Ernstine herself has admitted that the latter is an oversimplification. Nevertheless, the article gives the reader a sense of the complex power dynamics and the shortcomings of public participation. However, a key criticism of the ladder model is that it is always seen as a process that originates from the government level and trickles down to the local level, meaning it is a top-down approach to public participation. It is not approached as a participatory process that originates from the local level and reaches to the government level. That is, a movement gaining momentum from the grassroots level. Arnstein's ladder does not, however, address the challenges and negative aspects of public participation in the planning process. The ladder is too abstract, and when dissected, a lot of the nuances of public participation is not elaborated or is unclear. It does not address the question of how to balance competing demands within a community. For example, special representative groups identifying themselves as residents or stakeholders
come into public meetings or workshops with their special agenda and in the process drown the voice of other participants. These small local groups might hamper the true public participation because of their bullying tendencies. Sometimes the challenges are even more complex. Referring to this paper's case study, on the north shore of Staten Island, it was stated by the Department of City Planning that there will be zoning changes in the Bay Street area. The new zoning proposal would convert a predominantly industrial area to residential area with commercial overlays. The proposal would encourage new developments and the potential for tourism. However, it was debated whether the new development and tourism on the Bay Street area would lead to gentrification, a concern shared by some local artists and residents, while downplayed by some local business owners in the area. The local business owners welcome this proposal since they believe it will bring about positive change and economic growth in the area. They saw gentrification as a natural outcome of that phenomena. Therefore, it can be argued that though Arnstein's article looks palatable in theory, it is not easy to serve and digest in the real world. The works of Jurgen Habermas and Michel Foucault illustrates this tension in modern public participation. The tension between the normative and the real, between what should be done and what is actually done. Both philosophers allude to the plurality of the public in the participation process. In fact, these multiple publics have distinct identities while at the same time share overlapping characteristics. It is evident in their writing that they do not envision one homogeneous notion of the public. However, where they differ in opinion is when they describe how these publics interact with each other. Habermas sees complete public participation being limited only by the socio-economic and cultural barriers that prevent residents of a community from participating in the planning process. If these barriers were eliminated and it was a level playing field, we would be in the presence of a truly inclusive democratic society. Habermas is by no means naive when he suggests such an ideal situation, since he is aware that there will be conflict among the various publics in a community. However, he argues that conflict will be resolved through communicative rationality. The final outcome will be universal consensus born out of discourse. Foucault, on the other hand, is much more of a skeptic. He is not impressed with Habermas's idea of a universal and rational way of public participation. These ideas are too abstract and ideal when compared to the real politique that takes place. Foucault argues that much of the discourse that takes place are ingrained in the local context and history of a society and quite often in a state of chaos and disarray. It is a much more tense and contentious atmosphere, and there is a constant struggle for power among the stakeholders or those who are involved in the democratic process. It should be noted that there is a large gray area between rationality and power, especially in the field of planning. The fact is, people are not always rational beings when it comes to discourse. Yet the ability to dictate narration, both rational and irrational, whether it is from the top-down government level or from local grassroots level, can yield significant power in the public participation process and shape the outcome of the final plan. Hence, whoever yields the most power dictates the democratic participation process. So, what do you think? Did that make sense? Do you agree? Disagree? Indifferent to the whole conversation? Let me know in the comments section. I'd be interested to know your thoughts on it. Considering what I just read and what you heard, it would be a little ironic if I asked you to keep the conversation civil. Nevertheless, I hope you still do that. Oh, by the way, and I can't believe I didn't mention this in the beginning of the introduction, this conversation is going to be a mixture of English and Bengali. So to my English speaking audience,
This is gonna be a tough one for you. Hopefully, somewhere down the line, if I haven't done it already, I'll include subtitles so that's easier to follow. But if it's not there, well, bear with me. So, as you feverishly and passionately write your response in the comment section, let's transition to the hangout session that I had with my brother and my cousin. তোমরা আমার না একটা জিনিস একটা মেমোরি খুব প্রায় ইয়ে আসে আর কি রিকল করি। আমরা যখন নানুর বাসায় যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিলাম না, হ্যাঁ? আমার মনে হচ্ছে তুমি আর শেফা আপু একদিন পড়াশোনা মানে you were reading about something আর কি, এবং you were talking about Michel Foucault আর কি, বুঝছো? হ্যাঁ, তো আমার তখন না এত কিছু তার বুঝার কিছু নেই, খালি মাথায় নামটা খুব রেজিস্টার করছিল, দ্যাটস আ নেম আর কি, ফুকো ফুকো করতেছে আর কি 24 ঘন্টা এমন একটা অবস্থা। সো আমার কাছে যেটা মজা লাগছে যে আমি যখন এখন পড়াশোনা করতেছিলাম মাস্টার্স এর সময়, আমিও কিন্তু মিশেল ফুকো নিয়ে মানে কয়েকটা চ্যাপ্টার ঘাটাঘাটি করছি, এবং আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছিল আর কি ব্যাপারটা, যে সামহাউ এটা একটা মানে আমার মিশেল পড়াশোনার ফুকো একটা ইজ অংশ ভেরি ছিল। আমাদের আমার তোমরা কি কাজে এবং পড়ছিলে আমার এটা একটু আমার বলো তো আমাকে, তোমরা যখন পড়তেছিলে মিশেল ফুকো, তোমরা কি হাবারমাস ফুকো এগুলা তো পড়তেছিলে না? কি কনটেক্সটে পড়তেছিলা তোমরা? না, মিশেল ফুকো তো মানে ধরো এই যে পুরো পোস্ট মডার্নিজমের পুরো যে ডিসকাশনটা, এই পুরো থিওরিটিক্যাল যে ওভারচার, এইটার ক্ষেত্রে মানে হি ইজ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ওকে বলাই হচ্ছে যে এটা সবচেয়ে অন্যতম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফিলসফার অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি। তো তার তো অনেক বই, অনেকগুলো জায়গা আছে। সো সেই ফুকো singularly very influential in my work also and also in Shifa's work. So ওই অর্থে বললে যে স্টুডেন্ট লাইফে তো একভাবে পরীক্ষার জন্য আমরা ফুকো পড়তেছিলাম, কিন্তু ইভেন্চুয়ালি মানে ফুকোর চিন্তা ভাবনা, স্পেশালি তার ডিসকোর্সের আলোচনা, ডিসকোর্সের নলেজ আর নলেজের সাথে পাওয়ারের সম্পর্ক, হ্যাঁ, মানে এইটা একটা হিউজ ফ্রেমওয়ার্ক, যে ফ্রেমওয়ার্কটা and the question of subjectivity, এই সমস্ত কিছু এত কানেক্টেড, এই লিঙ্ক আপ গুলো ফুকো খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখিয়েছে, যে কারণে it has become a very important framework for many of us যারা আমরা এখন কাজ করি গবেষণা। ইটস অলমোস্ট লাইক ধরো একসময় যেমন মার্কসিজম ছিল না, মার্কসের যেমন অন্তু যে বললো যে there's a similarity between the rich and the poor, এটা ধরো একটা মার্কসিস্ট ইয়ে থেকে বলা যায় না। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে, তাই না, মানে মার্কস তো বরং এখানে একটা কন্ট্রাডিকশন সবসময় দেখতে পায়, কিন্তু ইউ টক অ্যাবাউট সিমিলারিটি। হ্যাঁ, সো এই যে এই মানে একসময় যেমন মার্কস ওয়াজ এ ভেরি স্ট্রং framework. He was the philosophical voice, one of the philosophical voice of his era, for sure. সেটাই। Right. When it comes to like modern like interpretation of power dynamics, the application of knowledge, এগুলো তো ফুকোর একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন। কিন্তু আমিও না, মানে আমি জানি না তুমি হয়তো দীপনের কোয়েশ্চেনটা ঠিক মতো শুনছিলে কিনা, আমিও তোমার অ্যান্সারটার ব্যাপারে শুনতে আগ্রহী ছিলাম। যে একটা তো দীপন বলতেছিল যে কোন কনটেক্সটে পড়ছো, কিন্তু তুমি পরে কি জানি বলতে যাও আর ঠিক বলতেছো না, সেটা হচ্ছে যে আমি তাহলে একটু আমার মনে হয় এখন তুমি হাউ ডু ইউ সি ফুকো লাইক। সো হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি যদি আমার কোয়েশ্চেনটার মানে rational বা the reason behind the question I usually elaborate করে, maybe that might shed some light আর কি। সো আমরা যখন ফুকো আর হাবারমাস পড়তেছি, আমরা পড়তেছি হচ্ছে, আমি যে কোর্সের জন্য পড়তাম, এটা মেইন ফোকাস ছিল পাবলিক পার্টিসিপেশন, আরবান প্ল্যানিং এবং পাবলিক স্ফিয়ার। হ্যাঁ, ওখানে জিনিসটা কিভাবে দাঁড়ায়। হাবারমাস, হ্যাঁ, সো হাবারমাস ছিল এবং ফুকো ছিল, সো আরো অনেকেই ছিল, কিন্তু আমার মনে আছে এদের দুজনকে, বিকজ তাদের মধ্যে একটা কম্প্যারিজন এক পয়েন্টে আনা হয়েছিল, যে হাবারমাসের জেনারেল একটা থিসিস, যেটা আমি যতদূর বুঝছিলাম, সেটা হচ্ছে যে ইন অ্যান আইডিয়াল সিচুয়েশন, যদি তুমি বিভিন্ন ধরনের মানুষকে একটা প্ল্যাটফর্ম দাও কথা বলার জন্য, তাদের মধ্যে দ্বিমত হবে, তাদের মধ্যে আর্গুমেন্ট হবে, অনেক কিছুই হবে, কিন্তু
ওই 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 প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার কারণেই ওই ডিসকোর্সের মাধ্যমেই একটা সলিউশন বের হবে একটা কোনো একটা ইস্যুর, যেটা ওই যে ইজ কাইন্ড অফ আ ডেমোক্রেটিক প্রসেস আর কি। হ্যাঁ, বেসড অন দ্য ডিসকোর্স তোমার সলিউশন বের হচ্ছে। সো ওইটা একটা জিনিস ছিল। আর ফুকোরটা ছিল যে ভাই এইসব এভাবে হয় না, শুনতে খুব ভাল লাগে কিন্তু বাস্তবটা হচ্ছে যে যার হাতে পাওয়ার সেই আসলে ডিসকোর্সটাকে মানে ক্যারি করতেছে। তো সে একটা স্মল ভোকাল মূল করে পপুলেশনও বা হতে পারে। হ্যাঁ কন্ট্রোল হ্যাঁ করে। এক্স্যাক্টলি, সে একটা রিচ পলিটিশিয়ানও হতে পারে বা সামবডি উইথ আ লট অফ রিসোর্সেস, অথবা হ্যাঁ একটা ভোকাল মাইনরিটিও হতে পারে সে যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে তার একটা ভালো গ্রাস্প থাকে। সো ইট বিকামস মোর অ্যাবাউট পাওয়ার। এন্ড there was a term that he used to use, এটা হচ্ছে যে রিয়েল পলিটিক, রাইট? যে মানে বাস্তবটা সেটা অন্যরকম। এখন এমন না যে হাবারমাস খুব নাইভ একটা মানুষ, সেও বুঝে যে মানুষের দ্বিমত হয়। এবং ফুকো হচ্ছে যে কিন্তু মানুষ যতই নিজেকে রেশনাল বলার চেষ্টা করে, দে আর মোর লাইক ইমোশনাল হিউম্যান বিং। সো তার ডিসকাশন অনেকটা সময় ইমোশনাল এবং ইরেশনাল হয়ে দাঁড়ায়। এবং এসেনশিয়ালি ওই যে ঘুরে ফিরে যার হাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার সেই ইয়ে করে। আমার কাছে এটা মজা লাগে কেন, কারণ এখন যে কাজ টাজ করতেছি না, কাজের মধ্যে আমি ওটা খেয়াল করি। আমি যখন আরবান প্ল্যানিং পড়াশোনা করব শুরু করছিলাম, সেটা কিন্তু আর্কিটেকচার থেকে যাচ্ছে আর একটু বিগার স্কেলে জিনিসটাকে চিন্তা করা শুরু করছে এর থেকে। তো এইভাবে আমার প্রফেসরদের সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে, তারা আমাকে যে লার্জার পিকচারটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এখানে এসে আমি একটা জিনিস যেটা শিখছি, যেটা আমার কোনো প্রফেসর আমাকে শিখায় নাই, সেটা হচ্ছে দ্য পলিটিক্স, পাওয়ার পলিটিক্স, না পলিটিক্স, পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং, এদের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা এবং হাউ পলিটিক্স প্লেজ এ গ্রেট রোল ইন দ্যাট হোল থিং, সেটা আমি বাংলাদেশেও কয়েকটা এক্সাম্পল হয়তো আমি খুঁজে বাইর করতে পারবো, এখানেও আমি দেখতেছি আর কি যে ইউনো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যতই যুক্তি নিয়ে কথা বলো না কেন, some people hold more water than you do basically. আমি একটা স্মল স্কেলে হয়তো জিনিসটাকে ইমাজিন করছি, বাট আই এম শিওর এটা বড় স্কেলেও একই রকম একটা জিনিস প্লে করে। তো আমার প্রশ্নটা ছিল যে তোমরা কি ওই কনটেক্সটে এই জিনিসটাকে দেখতেছিলে, নাকি যেহেতু তোমরা অ্যানথ্রোপলজিস্ট এটা আরেকটা অন্য একটা কনটেক্সটে দেখতেছিলে? আমারটা যেরকম প্ল্যানিং এবং পাবলিক পার্টিসিপেশন অ্যাঙ্গেল থেকে ছিল, তোমাদেরটা না, কোথায় থেকে ছিল? তো তোমাদেরটা যেটা আমি বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি ফুকোডিয়ান আইডিয়াটা এবং হাবারমাসিয়ান আইডিয়াটা প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে কিভাবে প্লে আউট করতে পারে, এবং সেখানে মানে সো ইটস এ কাইন্ড অফ ফুকোডিয়ান লেন্সটা তোমরা ব্যবহার করছো, মানে কেউ করছে সবাই করছে তা তো না, হয়তো মানে তোমাদের কোনো একটা স্কুলের কেউ করছে, তারা এটা ইউজ করছে। তো পয়েন্টটা হচ্ছে যে কিন্তু ওর মধ্যে কথাটা আছে যে পাওয়ারটাই হচ্ছে গিয়ে ট্রুথটা কি সেটা ডিফাইন করে দেয়, মানে পাওয়ারের এইটা ক্ষমতা আছে। সো দ্য ট্রুথ জিনিসটা আমরা যেভাবে বলি, মানে অফকোর্স এটা একটা কমপ্লিকেটেড আর্গুমেন্ট, কিন্তু ট্রুথটা কনস্ট্রাক্টেড হয় থ্রু পাওয়ার। সো তার ফলে যার হাতে পাওয়ার সেই এটা করতে পারে, ফ্রম সেইভাবে যদি চিন্তা করে তাহলে ইট হ্যাজ রিয়েলি sort of relativized power, মানে তার মানে পাওয়ার ইজ এভরিওয়্যার। ওই জায়গাগুলোতে পাওয়ার ইজ এভরিওয়্যার, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কোন পাওয়ারটা শক্তিশালী, সেই পাওয়ারটা মানে ফুকোর একটা ইয়ে ছিল যে ধরো যে এমনকি সায়েন্সের বেলাও তাই, সো ইটস এ কোয়েশ্চেন অফ পাওয়ার, মানে সায়েন্সও একটা পাওয়ার বা নলেজ, এনি নলেজ ইজ পাওয়ার। দ্য মোমেন্ট ওই পাওয়ারটা যখন মানে নলেজটাকে বা সায়েন্সকেও মানে একটা অবজেক্টিভ কোনো কিছু, দের ইজ নো অবজেক্টিভ ট্রুথ আউট দেয়ার, ইটস অল অ্যাবাউট পাওয়ার। সো সো ওই জন্যই যে আমাদের প্রথম যে আলোচনা, যে প্রথম যে জায়গাটা, যে এই যে নানা রকম ট্রুথ তৈরি হয়েছে এখন না বাংলাদেশে, এখন নানা রকম ট্রুথ তৈরি হয়েছে, এইটা ওটা ট্রুথ, ওটা যেটা তুমি বললা যে যে হয়তো আমি যখন বললাম যে এটা পাওয়ার ইনডিউসড, তুমি বললে না যে ইট হ্যাজ বিন রিভিলড অলসো, দ্যাট ইজ অলসো এ মানে ট্রুথ, তাই না? যে ইট হ্যাজ বিন রিভিলড মানে ইট হ্যাজ অ্যাফেক্টেড সো মেনি পিপল। সো সেই জায়গা থেকে ফলে এবং যেটা একটা প্রবলেম যে ধরো আমি বলছিলাম না যে আগে হলে একটা বিশেষ ট্রুথকেই মর্যাদা দেওয়া হতো, মনে করা হচ্ছে দেয়ার ইজ ওয়ান ট্রুথ, দেয়ার ইজ জাস্ট ট্রুথ, আর অন্যগুলো থেকে অন্যগুলো ফলস বিলিফ টিলিফ ইত্যাদি। ফুকো হ্যাজ চেঞ্জ দ্য ডিসকোর্স। সো ধরো একটা মার্কসিস্ট জায়গা থেকে একসময় রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম এগুলোকে যেভাবে
দেখা হতো ফুকোডিয়ান ডিসকোর্সের কারণে এখন কিন্তু ঠিক ওইভাবে আর দেখা যাচ্ছে না, ওইভাবে আর শক্তপোক্ত করে কেউ বলতে পারে না, because that is also another truth and you cannot just deny. So এই অর্থে things have become more complicated, মানে এটা আরো কমপ্লিকেটেড। এখন the question is যে কার হাতে পাওয়ার, পাওয়ারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং পাওয়ারই ইম্পর্টেন্ট শেষ পর্যন্ত। যেহেতু ধরো আমি একটা মজার এটা জাস্ট এপিসোডটা তোমাকে বলি, যে ধরো আমরা মাঝখানে খুব কয়েকদিন ধরে হেফাজত নিয়ে 2010 থেকে তো শুরু হলো, এর পর থেকে 2010-এর দিকে, 10 না 11-11 সময়ের দিকে ওরা যখন শুরু করলো, প্রথমে তারা ওই যে না সম্পত্তির উত্তরাধিকার এগুলো দিয়ে তাদের শুরু, কিন্তু পরে হেফাজত তারা উত্থান ঘটলো হচ্ছে গিয়ে এর মধ্যে দিয়ে 5ই মের একটা শাপলা চত্বর ইত্যাদি। তো তারপরে কিন্তু ওরা কিন্তু রাইট করতেছিল, তাই না? এবং এই যে রিসেন্টলি কিন্তু এই যে মোদি বিরোধী যে আন্দোলন করতে যে তারা যেই অ্যাক্টিভিজমটা করছে মসজিদে টসজিদে, তার ফলে কিন্তু নাও দ্য পাওয়ার ইজ মানে গভর্নমেন্ট পাওয়ার কিন্তু এখন একবার এটা মানে এতদিন পর্যন্ত একটুখানি নরম গরম দিয়ে চলতেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ সেটা করতেছে না, মানে বাংলাদেশ স্টেট কিন্তু এখন এটা করতেছে না। বেশ স্ট্রংলি এই লকডাউনের মধ্যে প্রচুর হেফাজত কর্মীদেরকে কিন্তু ইয়ে করা হয়েছে, মানে তারা মানে ফাইনালি যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এখন হয়তো রিয়েলাইজ করছে যে এই ধরনের নানা রকম ইয়েকে সে জায়গা দিতে পারবে না বা চাচ্ছে না, ইটস থ্রেটেনিং। সো এখন পাওয়ার কিন্তু একটা মানে সামনে আসতেছে, নতুন পাওয়ার তৈরি হচ্ছে মানে এইটাকে মোকাবেলা করার জন্য। সো মানে আমার যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে এই তার মানে শেষ পর্যন্ত পাওয়ার ম্যাটার করে এবং পাওয়ারের সাথে নলেজের সম্পর্ক আছে। তার মানে হচ্ছে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পাওয়ার নলেজ ম্যাটার্স। সো এই যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট উইল মানে আমরা যে মানে রিয়েলিটি একটা অবজেক্টিভ রিয়েলিটি বলে কিছু নাই, এটা পাওয়ারই ইয়ে করে। কারণ ও এরকম এবং নলেজ ফুকোর আলোচনার মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে পাওয়ার স্ল্যাশ নলেজ বলে একটা কাপলেট, হ্যাঁ, পাওয়ার নলেজ এরকম করে পাওয়ারকে সে একদম অন্যভাবে দেখছে বলে, মানে মার্ক্সীয় যে জায়গা থেকে যে মানে মার্ক্সও একদম মডার্নিস্ট জায়গা থেকে পাওয়ারকে দেখছে, পাওয়ার স্টেট পাওয়ার এট দ্য টপ, হ্যাঁ, কিন্তু ফুকো এইভাবে দেখে নাই, সে বরং বলছে পাওয়ার ইজ ডিফিউজ, সারা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সবারই পাওয়ার আছে, সবারই কিছু কিছু পাওয়ার আছে। এবং তো এই জায়গাটা হচ্ছে কি খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। ফুকো এইটা বলার মানে এটা বলার একটা কারণ ছিল যে সে যেই ধরনের মার্কস বা সেও একসময় মার্কসিস্ট ছিল, কিন্তু ফুকো নিজে মার্কসিস্ট ছিল এবং কিন্তু মানে এই ধরনের এক্সপেকটেশনস মার্ক্সবাদের মধ্যে ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছিল না, যে এই ধরনের আশাবাদ থেকে ভাবছিল যে মার্ক্স যেভাবে যে প্রান্তিক মানুষ বা প্রলেতারিয়েট যেভাবে টপল করবে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, এই জিনিসগুলো না দেখতে পাওয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের যে ব্যবস্থা যেটা যার অনেক হিউম্যান রাইটস ইস্যুজ আছে, এই সমস্ত জায়গা থেকে তার একটা মানে ইটস নট অল অ্যাবাউট প্রোপাগান্ডা বা এগেইনস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেভাবে জিনিসটাকে এভাবে দেখে নাই। তো এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এটা একটা এই জার্নিটা তার হয়েছে। এটা মনে হয় কি জানো যে it also requires a particular evolutionary progress of society for the two different types of philosophy to apply, because in Marx's century you had big empires, you had big states, nation state used to hold power in a different kind of way. In Foucault's world, in Foucault's century, it was more like a diffusion of power. It did become more possible. So to me, as a state actor or at a state level actor, you had to sort of like amass political power in a certain way. যেটা তোমার মনে করো মিডিয়েভাল এরাতে তুমি একভাবে পলিটিক্যাল পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে তোমার অ্যাওয়ারনেসে থাকলে তুমি করতে পারতে না, because it was more controlled by religious and sort of like feudal power structure. So ওইখানে তুমি যদি as a serf or as a slave or as a commoner or a lay person তুমি যদি পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে চাও, just the way your life is driven when you wake up in the morning and when you go to bed, how much access to knowledge you have and how much of that knowledge can you find direct relevant application in your day-to-day life,
would vary greatly. So Foucault is sort of, he is the philosopher that was the right philosopher for our time. It's almost like every era, whether you talk about Muhammad, whether you talk about Buddha, whether you talk about Jesus, they're all reformers, philosophers that arise in answer to the needs of their time. So like, এর জন্যই আমার কাছে মনে হয় যে like Foucault এই জিনিসটা, it really, he is just so relevant in so many ways today. These YouTube influencers, এরা হচ্ছে গিয়ে মানে they highlight Foucault's paradigm. You see how much power one individual can have. Or যে তুমি হেফাজতের কথা বলতেছিলা যে, you see like how much influence one person can have. If আগে তুমি একটা পলিটিশিয়ান হয়ে, একটা বড় রাইটার হয়ে, তুমি হয়তো 1000টা মানুষকে তোমার একটা আইডিয়া আর বিতরণ করতে পারতা। এখন তুমি একটা ভিডিও বানায়, you can reach like 5 million people all of a sudden globally, as an example. And that is massive, man. This is, just think about it this way. That's why a lot of governments, local governments or state governments, they all have a Facebook page. You have to.